Ассалому алайкум бинандаҳои азиз, мухлисон ва ҳаводорони ҳамешагии футбол. Нашри навбатӣ барномаи 90 дақиқаро мустақиман ҳоло манзури шумо мекунем. дар пешрӯи бозиҳои мунтахаби Тоҷикистон дар марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 муқобили дастаҳои Урдун санаи 16 ва Покистон санаи 21 ноябр мо тасмим гирифтем ки бо сармураббии мунтахаби Тоҷикистон ПЕТР ШЕГРТ суҳбате ба таври мустақим анҷом бидиҳем ки дар доираи он инчунин мухлисон ва тамошобинон метавонанд ки ба студияи мо занг зада солҳои худро пешниҳод кунанд. бале бинандаи азиз, воқеан ҳам ҳамин гуна аст ва чанд рӯз пештар ҳам мо дар саҳифаҳои шабакаи Варзиш дар Инстаграм, Ютуб ва ҳамчунин Телеграм эълон карда будем ки меҳмони вижаи барномаи мо сармураббии тими миллӣ мешаванд ва солҳои худро ҳам ироа доред. Ва ҳамин тавр чанд соли мухлисон ва ҳаводорони футбол ва ҳамчунин онҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ суол дода натавонистанд метавонанд ба телефонҳои бувари мо 221 90 13 занг зананд дар ҷарни барнома ва мустақиман ба сармураббии тими миллӣ суоли худро пешниҳод кунанд. Хуб, имрӯз ман рови Бобо Холмуродзода ҳастам, меҳровари кишвар ҳамкори мо ки кӯмак мекунад барои мо бо забони англисӣ тоҷикӣ ва тоҷикӣ англисӣ. Хуш омадед ҷаноби ПЕТР ШЕГРТ ба студияи барномаи мо. Хеле зиёд мо шуморо мунтазир будем ки меҳмони барномаи мо шавед ва илохира имкон пайдо кардем ки шуморо қабл аз бозии Урдун дарёбем. Шумо омода ҳастед ки ба суолҳои мо ҷавоб диҳед? So welcome to TV Varzish. Now we've got an opportunity to see you in our TV program. So we have a lot of questions. Are you ready? First of all, I want to say salam alaikum to everybody in Tajikistan, and I'm happy to be here. Your invitation is coming, so I coming also. We have World Cup qualification game, the most important games I think for all these areas, and after that we go to Asia Cup. This is the most important and biggest things in Asia for national team. Пеш аз ҳама салому алайкум гуфтанӣ ҳастам. Бале ман омода ҳастам ки ба суолҳои шумо посух гардонам. Дар пеш моро бозиҳои муҳими марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон интизор ҳастанд. Пас аз он бошад бозиҳо дар худи ҷоми Осиё ва ман омода ҳастам ки ба дилхоҳ суол ҷавоби худро гардонам. бале, соли нахустин ҳам ҳамин аст ки айни ҳол омодагии тими мунтахаби мо дар арафаи бозӣ бо Урдун чӣ гуна аст? Mr. Šegrt, how is your preparation for upcoming game against the Jordan? Everything was until now good. We have no injuries. The players are coming, and we have how I can say the preparation and everything was in the last days good one. But we have still some problems because Hanonov coming tomorrow, Parviz and Samiev coming today. То ба ҳол ҳамаш хуб аст, ягон бозингарони мо осеб надоранд, аммо дар чанд рӯзи охир мо ҳамамон ҷо омада истодаем. Мушкили дар ҳамин аст ки Парвиз ҳоло ҷалб нашудааст. Фикр мекунам дар назар доранд ки Парвизҷон Умарбоев, and who also is not joined to the team again along with Parviz and Samiev was coming today. Шаҳром Самиев имрӯз меояд ва инчунин Ваҳдат Ҳанонов ҷалб мешавад ба даста ва ӯ фардо меояд. The last thing is what is very important. We must say thank you to everybody in federation and to everything that is the preparation is good, and the people in the stadium coming, a lot of people every time asking, and that's it. ва ман миннатдории худро баён мекунам ба Федератсияи футболи Тоҷикистон, чун шароитҳои хуб фароҳам меоранд барои омодагӣ ва ташаккур ба мухлисон ки дар рафти тамринҳо омада дар варзишгоҳ ҳатто дар рафти тамрин мухлисӣ мекунанд ва ба ман суол медиҳанд, суҳбат мекунанд. бале, ташаккури зиёд ҷаноби Петр. ва суоли мо вобаста ба он ки дар бозиҳои қаблӣ муқобили Сингапур, Малайзия қисми зиёди бозингарон набуданд, аз ҷумла футболбозони асосии дастаи Истиқлол. Ин то як андоза мушкилӣ пеш намеоварад барои тими миллӣ, чунки мо дар арафаи бозиҳои муҳими ҷоми ҷаҳонии 2026 қарор дорем. In your last two games, the FC Istiqlal players were not invited because of their place in the AFC Champions League, but now they are joined the team. So their absence in the two last games and joining them now, will it make any problems for your team? I think that is something, a strange situation. First of all, I must say that it was important, and you know me, I help, for example, Istiqlal. It was not only Istiqlal, it was also Kulub that we changed, and we help the clubs for this Asia Cup or Asia Champions League. But the situation is, sure, it is new players coming after June. That is now close to 5 months. I see the players again in training, so will be a little time to need it. Perfect will be when you have, like Jordan has the players in the last year together. Now we have it in 6 days.
So we must find in 6 days solutions. бале бар сурат ман фикр мекунам ки кӯмак карда на танҳо ба истиқлол балки ба равшани клуб чун онҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок доштанд. Барои мисол урдун расо 1 сол аст ки дар якҷоягӣ ҳастанд, якҷо тамрин мекунанд. Мо бале 6 рӯз доштем, 5 моҳи охир бозингаронро надида будем. Ба ҳар сурат дар ҳамин муҳлати кӯтоҳ мо омодагии худро давом медиҳем. бале оё ҳамин муддате ки ҳоло машқу тамрин оғоз шуд кифоя аст барои бозӣ бо тими мунтахаби урдун? The period you've been training for the next match, is it enough for the team? 6 days? We have to accept it. We have no other choice. This is FIFA time started today. We have the situation. Jordan started on 8 and Jordan prepared the team now for 1 year. We have not this time, so we must accept it. What I can do, I must accept it. I think that is something what I as coach must every time say. Let us speak about the positive things. The problems are only alone coming. аз суханҳои охираш тарҷума мекунем, мегӯянд ки мо бояд ҳамеша нигоҳи мусбӣ дошта бошем. бале ман мефаҳмам ки вазъият чӣ тавр аст, аммо бояд ки мо қабул дошта бошем. Дигар интихоб нест. Бо ҳамон шароити буда мо омодагии худро давом медиҳем. Мо надоштем он фурсатеро ки урдун дошт. барои ҳамин мушкиле нест. бале хуб бинандаи азиз, бори дигар хотиррасон мекунем ки агар суоле доред ба сармураббии тими миллӣ, метавонед ба рақамҳои мо 221 90 13 занг занед ва мустақиман суоли худро ба сармураббии тими миллӣ дода бошед. Хуб агар меҳровар суол надошта бошад, мо боз ба суолҳо бармегардем. Он футболбозоне ки дар муқобили тими Сингапур ва Малайзия бозӣ карданд, бозингарони хеле ҳам ҷавон буданд, аммо дар ин бозиҳо даъват нашуданд. Намешуд ки ба ҷои он бозингароне ки ҳамеша дар чемпионати Тоҷикистон дар дастаҳо дар курсии эҳтиётӣ ҳастанд, маҳз ҳамин футболбозони ҷавон даъват карда шаванд, чун таҷрибаи бозиро аллакай дар тими миллӣ доштанд. Ман дар назар дорам Абубакр Сулаймонов, Диловар Ҷамшедзода, боз дигар футболбозони ҷавон, Масрур Ғафуров. Ба ҳар сурат имконият буд ба фикрам. From young players that were used during the matches against Singapore and Malaysia, you did not bring anybody to this match. Instead of some players who are sitting on the bench in their clubs, was it possible to replace some of them at this match? We are talking about, for example, Sulaimonov, Nematullozoda, Jamshedzoda, and Masrur Ghaforov. Ideally, honestly, I will not make a big discussion about players because this is something what I don't like, that in Tajikistan the players fight in the media against each other. The players must find in training and not in the field, outside the field about these problems. And this is something, we make the win 2-0, what do you want? This is the most important thing. We play a very good game, and don't forget, Abu Bakr, 17 years, make his debut for national team. But nobody in Tajikistan from your media write every day about Abu Bakr, because this is a sensation like Pedro. Abu Bakr with 17 years to play a national team and play like this. чизеро ки ман бисёр дӯст намедорам суҳбат кардан дар фазои матбуотии Тоҷикистон, ин даъвати бозингарон аст, чунки футболбозон дар шабакаҳои иҷтимоӣ байни худ баҳс мекунанд, то ҷанҷоле мехезанд барои даъват шудан ба тими мунтахаб, дар ҳоле ки онҳо қувваву нерӯи худро бояд ки маҳз дар майдон нишон бидиҳанд. ва расонаҳои гуногун хомӯш меистанд ки Абубакри 17-соларо мо даъват кардем ба тими миллии Тоҷикистон. ӯ як ҳангомае аст монанди Педри ки дар мунтахаби Испания бозӣ мекунад. Ин чизро ҳама хомӯш мемонанд, аммо ҳамон даъват наштани баъзе аз бозингарон ҳамеша арзуд мегардад. And about Aziz Boyev, he is not playing in his club, but he prepared fantastic the second goal from Hanonov, and this is the quality. Sometimes the players are young, they're not playing in their clubs, because in the clubs also many young players not play. But in the national team, I give them some 10 minutes. This is very, very important. For example, how Aziz Boyev prepared the second goal from Hanonov. It was a perfect pass, and this is the quality. I must not only think on today, I think also on the future of Tajikistan football. ман баъзан вақт бозингарони ҷавонро барои чӣ даъват менамоям? дар бошгоҳҳои худ онҳо имконияти бозӣ кардан надоранд, ба онҳо фурсат дода мешавад. аммо дар онҳо ман лаёқат мебинам ва барои ояндаи футболи Тоҷикистон онҳоро даъват менамоям. Бояд биёред голи Валад Ҳаноновро Азизбоев чӣ қадар паси олиҷаноб ба ӯ иҷро кард, яъне ки ин барои ояндаи дастаи футбол аст. хуб бинандаи азиз, ҳоло ишора мекунанд ки дар хати алоқа як нафар аст, суол доранд ба таври мустақим ба сармураббии даста Петр Шегрт. We have a live question by phone. Sure. Алло, салом алейкум. Алло, салом алейкум, моро мешунавед? Салом алейкум, ака Бобо. Саломат бошед, шабатон бахайр бошад. мо ба ҳамин Петр Шегрт савол дорем. Марҳамат. Дар лигаи олӣ Маҳмадшариф Сайрхоҷа ва Амирҷон Сафаров
یکی از بهترین بازیگران روشن شریف‌پور با تیم ملی دعوت نمی‌شوند. بله سلامت باشید. تشکر زیاد برای سوال. سپاس و سوال هم وابسته به دعوت نشدن محمد شریف سیدخوجا و همچنین امیرجان سفاروف بازیگران دسته روشن کلوب. مرحمت جواب شما وابسته به دعوت نشدن محمد شریف و امیرجان. It's very easy. The situation is, first of all, we want to help Kulub also to make this qualification like we not call from Istiklal the players. So we also give Kulub the chances because you see today also by Hall, who is a defender, he's very tired after all these games. And in this moment, we will give them a chance when their time is coming. But the situation is like this. Also, they must also show it constant. And also we must see the positions. And also it is very important that everybody understand. I want to help Istiklal, I want to help Kulub to make these international games also for the cup. And the last thing is, and this is the key point, the quality. We have with Umar Bayev, a very young player in this position. We have with Alisha Jalilov and Amir Bek, very good quality of these positions. And so it's no discussion for me at the moment. For the Asia Cup, when we go there, will be different. خب پیش از آن ما میخواهم که با روشن کلوب مانند که با استقلال کمک رسانند تا که آنها در جام آسیا در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا موفق بگردند. اگر وقت فرصت رسد البته ما آنها رو دعوت می‌نماییم، اما باز موقعیت آنها رو دیدن در کار است که در کدام موقع آنها بازی میکنند. خصوصا در همان موقعی که محمد شریف بازی میکند ما بازیگرانی داریم که صفتا بلندتر هستند. Алишер Ҷалилов ном бурда шуд. Парвиҷон Марбоев. Як нуқтаи дигар ҳам иброз гардид ки Холмурод Назаров ки бубинед пас аз бозӣ дарҳол ҷалб шуд ба ҳайати мунтахаб хело хаста аст. хаста аст. Аммо Муҳаммад Шариф Саидхоҷа аслан бозингари вингер аст, канор аст. Дар мавқеи ӯ ҳоло дар тими миллӣ танҳо Муҳаммадҷон Раҳимов аст, агар хато накунам. In the national team, in the position where he plays Muhammad Sharif Saidkhoja, we have only Muhammadjon Rahimov. He's a winger. No, he's a side player. No, you are completely wrong. We have on this position Ali Johnny, and also, yes, Ali John from Istiklal. He can also play this position. We have all time before Daler. We have also the situation that Exxon can play left side. So it is a situation that Tabrez can play this position. We have 4 or 5 players for this position. Tabrez defender. Tabrez can also play midfield. And this is the tactical decision what we sometimes make, because it is not only that he is a defender. When you play maybe with 3 players, then he's like in Istiklal. Have you seen it? And you must see also the tactic, because you see only one person. I don't see the persons, I see the tactic. بابا شما خطا میکنید. در همین موقع بازیگران دیگر داریم، علی جانی عینی، خب خود تبریزی دولتمیر و راجع به اون ایلوایی که شما کرده که تبریز محافظتگر است، میگم که من تکیه میکنم تنها با تاکتیکا. من فوتبالبازون نگاه نمیکنم. یعنی که ما اگر با 3 محافظتگری مرکزی بازی کنیم، تبریز بازیگری کناری است. خب با سوالهای شبکه‌های اجتماعی برمیگردیم. خب از شهر نورک خیام بوبوی سوال میکنند که سبب اساسی به تیم ملی دعوت نشدن خب давронҷон Эргашев дар чи аст? ӯ капитани тими бунёдкор аст. Ба ҳар сурат яке аз дифоъгарони асосии футболи Тоҷикистон аз рӯи таҷриба ва аз рӯи зиёд бозӣ кардан ба ҳисоб меравад. The question from the social networks from the Norak city. Well, davronjon Ergashev is a captain of the Bunyodkor, one of the strongest team in the Uzbekistan. Still is not invited to the national team. How can you explain it? It's very easy. He was by the national team. He's too old. He has his chance. We was winning against, you remember the first game when we make the Asia Cup qualification. Ergashev is, first of all, I must say that very open. I like Ergashev, and we are good. We respect each other. Also in Uzbekistan, we use each other, and I met some friends from him on the street last days. Ergashev is a very good personality, but he's too old for this situation. And the second, what is most important, he has his chance. How many times? 4 or 5 times he want to qualify for Asia Cup. He never make it. Now we change the defenders, we change the system, and we make it. And Ergashev is still a very good personality as person, but this is normal in football. Sometimes you must stop. Also, some players stopped in this age. Ramos also finished his career and still can play maybe for national team.
дар онҷо Эргашев Бале, беяд шахсияти хуб аст. Бале. Ман ӯро сахт эҳтиром мекунам. Дар Ӯзбекистон якдигарро дидем, вохӯрдем, Бале. якдигарро ба оғӯш гирифтем, аммо гап сар меравад ки чанд дафъа ӯ дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон кӯшиш карда буд ки ба ҷоми Осиё роҳ ёбад. Ягон дафъа роҳ наёфтанд. Барои ҳамин ман маҷбур будам ки чизеро дар хатти дифоъ тағйир бидиҳам, то ки муваффақ бигардем. Барои ҳамин нисбат ба шахсияти ӯ ман бисёр эҳтироми хуса дорам, аммо як даврае аст ки албатта дигарон бояд ки бозӣ кунанд. Don't forget Ramos. мегӯяд ки мисол Рамос ки аллакай фаъолияти худро дар мунтахаби Испания ба анҷом расонидааст, аммо дар ҳамин сину сол метавонад ки дар мунтахаби Испания бозӣ кунад. Яъне ки як қиёсе меравад ки кифоя аст дар мунтахаб, аммо метавонад. аммо сабаби асосии роҳ наёфтани тими мунтахаб дар давронҷон Эргашев буд ба ҷоми Осиё қаблан. What's the main reason of not qualifying to the Asia Cup only Davronjon Ergashev? Was he the main reason why we could not qualify before? барое ки сармураббӣ You гуфтанд must ки ask Ergashev, you must ask your future, you must ask the past. But in my system, I need young players, I need a different system. And what is very important, in Kyrgyzstan, we have this situation, we're winning 4-0. 4-0 against Myanmar. Tajikistan lost in Myanmar 4-2. You remember some months before in World Cup qualification. And I told the players, don't make me problems. Ergashev has a family things, so he decided to go to family. I accepted, but this is for me finish for a national team. This is my opinion. Bobo, маро аз гузашта напурсед, маро дар бораи оянда пурсед. Бо Давронҷон Эргашев мо аз Мянмар бохта будем 4-2, аммо бе ӯ мо 4-0 пирӯз гаштем. Барои ҳамин савол дигар нисбати бале биёед мо саволи гузаштаро намемонем. Мо муносибати мураббию бозингаро. Let us finish the questions. When you give questions, I also listen. Listen also to my answers and don't stop every time when he make it, because I have also to answer. Please. So continue. The situation is like this. Ergashev, I like him, and he's a professional player. But the situation is, we must also see the situation. We have with Hanonov, a young talent, and we need the speed against Myanmar. Against Singapore was Ergashev to play from beginning in our planning. But he wants to go home, so I accepted, go home, and that is finished. Okay. in the game against Myanmar, he wanted to go home. We're winning 4-0 and against Singapore. He was ready to play. I was in my planning for the third games because we must qualify. I cannot thinking on personal interest. I was thinking first time on the qualification for Asia Cup for Tajikistan. дар бозии сеюмун дар нақшаҳои ман буд истифода бурдан дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё, аммо ӯ гуфт ки ман бояд ба хона равам, мо ба ӯ иҷоза додем. Аммо пеш аз ҳама набояд фаромӯш сохт ки дар ҳайати худ мо Ҳаноновро дорем. Супер талант, супер истеъдод ки дар бозиҳо ба мо суръати бисёр муҳим аст. Амин сифат дар айни замон дар Эргашев нест. бале ташаккури зиёд. Як кас дар хати алоқа аст. ҳоло аз коргардон хоҳиш мекунем ки моро пайваст кунанд. Як суол ба сармураббии тими милли. марҳамат. алло, шоматон бахайр бошад. салом алейкум ака. салом алейкум, шоматон бахайр бошад. Ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед ва чӣ суол доред? баш шуморо гӯш мекунем. шумо акай Бобо ҳастед? бале, шумо дар хати алоқа ҳастед, дар пахши мустақими барномаи 90 дақиқа. чӣ суол доред? ба Петр Шегрт савол доштам. чаро аз дастаи Куктош ба тим милли Азизбек Султонро даъват намекунанд? бале, ташаккури зиёд. саломат бошед. айнан Азизбек Султонов аз миёни футболбозони тоҷик беҳтарин нишонзан аст ҳоло дар лигаи олӣ, агар хато накунам. Among the top strikers in the Tajik Premier League, there is a player forward from Kuktosh, Azizbek Sultonov. Why don't invite him to the national team? Again, we have a different situation about the players. I think the opinion is I don't want to talk every time about personally players, because everybody has family, everybody has friends, and we go now in a discussion here in this television that everybody can call. We have the best striker is Manucha Jalilov. He has cancer from Tajikistan, and we have invited at the moment Soirov, who is international in a higher and a better league in Uzbekistan and scored. Also Samiev scored yesterday in Moldavia league. So we have these two strikers for these two games, and we will see also with Nureddin, who also scored in the last game against Turkmenistan for national team. In this position we must find maybe and tell to this man also, he's right, maybe we can give him a chance, but for the future let me first now make with these players who are ready, because also it's not only the goal scoring, it's the physically tactic and the system for a striker also. Every striker must work on the back.
албатта ман намехоҳам дар сатҳи телевизион дар пахши мустақим нисбат ба ҳар як бозингар алоҳида баҳс намоям, зеро ки ҳар як бозингар хешу табор дорад, ёру рафиқ дорад ки метавонанд ки аз онҳо пурсанд ки чаро ҳамин нафарро даъват намекунед. Фаромӯш насозед ки ҳар як нафар шонси худро пайдо мекунад, аммо айни замон мо бозингаре дорем ки сифатан дар сатҳи баландтар аст, ки дар топ мусобиқа бозӣ мекунад. Рустам соиров аст, мо Шаҳром Самиев дорем ки гол зада буд чанде пеш, мо Нурдин Амроқулов дорем ки гол зада буд. Барои ҳамин ман шахсиятро нигоҳ намекунам. Ман мебинам ки ба системаи бозии ман мутобиқат мекунад ва ба он футболе ки ман ба роҳ мондани ҳастам мувофиқат мекунад ё на. I must also say to Kuktosh something. The Kuktosh spectators for me one of the best in Tajikistan. I love them and I love to be in Kuktosh, also in Kulub, in Istrafshan. They are for me fantastic. Ба ман як чизи дигара гуфтани ҳастам ки илова кардани ҳастам. Мухлисони Куктош воқеан беҳтарин ҳастанд. Ман сахт дӯст медорам рафтан ба бозиҳои Куктош, ба шаҳри Кулуб, ба Истрафшан мухлисони беҳтарин доранд. But I cannot call players only because I like the spectators and the stadium or something. I need the players for the quality. متاسفانه من نمیتوانم بازیگران تنها برای اون دعوت نمایم که مخلصانی بهترین دارند. من باید صفات‌های آنها را بها دهم. بله خب اکنون بیاید ببینیم با اون دو بازی که تیم ملی فوتبال تاجیکستان ماه سپتامبر و اکتبر داشت مقابل سینگاپور و همچنین مالزیا. خب ببینید که بازیگران اساسی اونجا نبودند، بازیگرانی که در حیات استقلال هستند، اما تیم ملی نتیجه خوب نشان داد. سینگاپور رو در سفر، مالزیا رو در سفر شکست دادن. این فکر میکنم نتیجه بسیار خوب بود. سری موفقیت تیم ملی در همون بازی ها چی بود؟ What was the secret of our victories in our two games on September while we didn't have the main players? We won over Singapore and we defeated Malaysia as well. What was the secret? Teamwork. Kori dasta jami. All the players play very difficult situation in these difficult days. We was very close together, very big teamwork. National team, how also Nazarov and Alisher or Exxon, every also Yatimov, all the Istiklal players say, they coming every time by us is like family. We make an atmosphere like a family. Everybody respect each other. I think Farudin, who is sitting there, can give you also the same answer. We are as family. And this is very important. I'm Croatian and I like these colors because it's Croatian colors. And we are Croatian small country, but we are very strong together. And this is, I hope, I want to bring, and I bring this also to Tajikistan. And I think it was the teamwork. من از خرواتی هستم اما این رنگ ها رو دوست دارم. خرواتی یک دولتی خرد است اما یک جای متحد میشویم و ما پرقوت میگردیم. همین چیزی است که من با تیم منتخب میرسونم. ببینید که وقتی بازیگران ما جمع میآیند آنها مانند یک عائله هستند و آن همین دسته جمعی و متحدی ما قوه اساسی ماست. بله خب سوال باز هم در مورد تیم ملی است. بیایید با امور پتر شگرت بیننده عزیز سر اول توجه میکنیم که در دوره فعالیت خود تمام این یک سال در 16 بازی 7 غلبه 5 مساوی و 4 باخت. به نظر سرمربی تیم ملی از همین نتیجه قناعتمند هستند؟ Are you satisfied with your results? 16 games, 7 victories, 5 draw and 4 losses. Are you satisfied with your results? I think that we must ask the Tajikistan people if they are satisfied to be first time in Asia Cup. I think we must ask the Tajikistan people by these results. Are many lost 5 friendly games, like for example against Kuwait or Syria, or when we play against penalty against Uganda. So we lost only one strong game, and this was against Uzbekistan. All the rest we was friendly games like this. Official games from 6 games. Officially we lost only 1 game. Maybe you can quick translate and I will continue. Yeah, thank you. мо пеш аз ҳама мардуми тоҷик бояд ки қаноатманд бошад аз баромадани тими миллӣ бори аввал ба ҷоми осиё. аммо бибинед дар ҳамон омор як нуктаро иброз доштанӣ ҳастам ки аз миёни 6 бозии расмӣ мо танҳо дар як бозии муҳим бохт карда будем аз дасти Узбекистон. дар он бозие ки мо бохтем яктоаш дар силсила зарбаҳои 11 метра буд, дигараш бозиҳои рафиқона ки онҷо он қадар муҳимият натиҷа надошт. But the situation is like this also, and I think every coach in the world cannot say I'm happy, because I want to be winning all the games, but it's not possible. And don't forget, from these 16 games, we play 15 outside. This is the first time in my life. This is very unusual for national team everywhere in the world, that we have only 1 game at home, and this was against Russia last year. In 2 years, I'm coach now, 16 games and 1 game at home. This is very, very unusual. We was every time winning outside.
ман монанди дилхоҳ сармураббӣ дар тамоми дунё мехоҳам ки ҳамеша пирӯз гардам, аммо ин чизи номумкин аст. Аммо дар корномаи ман бори аввал чунин аст ки аз 16 бозӣ мо 15 тояшро дар сафар гузарондем ва як тоаш танҳо дар хона буд муқобили Русия ки онро мусовӣ кардем. Дигар дар корномаи ман чунин омор набуд. бале чаро пешниҳод намекунанд ба Федератсияи футболи Тоҷикистон ки тими миллӣ ҳадиақал дар бозиҳои хонагӣ худо бештар анҷом диҳад, махсусан бозиҳои дӯстона, хоҳ дар Душанбе, хоҳ Хуҷанд, хоҳ дар дигар шаҳрҳо. Аслан тимҳои миллии сайёра ҳамин гуна корро анҷом медиҳанд. Why don't offer to the Tajikistan Football Federation to play friendly matches at home, not away? My situation is we try to do that many times, but it's very difficult. You need for a game two sides. The first is we want to play at home. Also Federation try a lot of times, but for example, Malaysia don't want coming. For example, Oman don't want coming. Teams like Saudi Arabia don't want coming. Everybody wants to play outside or at home. The only team who agree in 2 years now was Russia. I think the federation try all the best, and I must protect the federation. There are good people with Behruz, Assis or Bobo John, but the problem is we cannot get these opponents because they don't want to play by artificial. Only now we World Cup we must. федератсия тамоми кӯшишро ба харҷ медиҳад то ки мо дар хона бозӣ кунем, аммо чӣ илоҷ вақте ки дастаҳои монанди Малайзия, Умон, Саудӣ даст мекашанд аз бозӣ кардан дар сафар, аммо мо мехоҳем ки муқобили онҳо бозӣ кунем. Шахсан ном бурда шуд якчанд мутахассисон аз федератсия мегӯянд ки бисёр корро онҳо анҷом медиҳанд. Ягона дастае ки розӣ шуд ки дар майдони сунъӣ мо бозӣ кунад Русия буду халос, аммо федератсия тамоми аз дасташ меомадаро мекунад барои дар хона бозиҳоро гузарондан. But for this, when you see we make 5 tournaments, we win 4 medals in 5 tournaments, 3 gold medals outside, and 1 bronze in Uzbekistan. Kafa. Kafa was the only tournament where we was on the 5th place. In the last game, we was leading 1-0 against Uzbekistan, and then 1/2 we lose. Yes. But we have in Uzbekistan the first tournament we play against Kyrgyzstan for the 3rd place. We win the Asia Cup qualification. We get gold medal. I get gold medal from Qatar. We win in the Kings Cup and we win the Merdeka Cup now. This is a sensation. 3 gold medals. дар ҳамин давра бубинед ки мо дар 5 мусобиқа бозӣ кардем, дар 3 тояш мо медал ба даст овардем ва аз миёни инҳо албатта 2 тилло ки ин натиҷаи боварнокарданӣ аст ва инчунин бозие ки дар Узбекистон инчунин иштибоҳ накунам агар дар Узбекистон медали биринҷӣ ба даст оварда шуд. бозиҳои тиҷоратии байналмилалиро албатта натиҷа ҳисоб мекунад сармураббӣ? Do you consider that the commercial tournaments are also good results? The same question from me. The tournaments which are not so important. For who is not important? برای کی اونقدر مهم نبود؟ نه بازی نتیجهش مهم است اما غلبه در این مسابقه. Does it have a sense the victory in such a tournament? Sure, the result is very good for us, but does it have a sense? But why we play then there? اگر مهمیت نداشته باشه پس چرا ما در اونجا بازی کردیم؟ Now you say the same what everybody in Tajikistan say. You are going completely different in your opinions. You want on every time we winning, and but on our side when we winning you say it was not sense. It is not a big tournament. You think it is the best tournament in Malaysia. It is not one team in Asia, not one, who win Merdeka Cup and Kings Cup together. Only Tajikistan. This is a sensation. And in all Asia, they are fantastic and say, but only in Tajikistan, some journalists say, "Oh, this is not important tournament. Why we play this?" But I have an additional question. Yes. No, continue and translate this in Tajik. Okay. Okay, please. I don't like to interrupt you, but anyway. Sure. شما الان هر یک مخلصی توجیک میگوید که وقتی که نتیجه نیست میگویند که غلبه در کلاس غلبه میکنه میگوید که مسابقه چی مهمیت برای ما دارد. تاجیکستان یگان از سه آسیایی است که در مسابقه های مردکا و جام شاهانه کینگز کاپ غلبه به دست آورده است که نتیجه واقعا هم خوب است. تشکر زیاد بیننده عزیز. حالا یک نفر در خط علاقه است و حالا بیایید میشنویم سوال دارن. اگر خطا نکنم با سرمربی تیم ملی. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. شبتون بخیر باشد. شما کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید و چه سوال دارید؟ من مرودов شوین از شهر وحدت. سلامت باشید. سوالتون چی است؟ سوال من با سرمربی تیم ملی همین است که
ҳамчун як сармураббӣ бо таҷриба ки таҷрибаҳои сатҳи аврупоиро дорад, чӣ гуна ояндаи футболи тоҷикро мебинанд. Ва давоми суол ҳамин аст ки чӣ гуна масалан талантҳое ки дар шаҳру деҳотҳо ҳастанд, чӣ гуна ба дастаи мунтахаб роҳ ёбанд. ман худ аз як деҳот ҳастам, ба ҳамин хотир мебинам ки масалан ҳастанд ташаккури зиёд, саломат бошед, сипос барои суол ва мехоҳанд оянда дар дастаи мунтахаб бозӣ кунанд. Чӣ гуна ҳамин як роҳандозӣ шавад. ташаккури зиёд, саломат бошед барои суол. Ва ҳоло вобаста ба суоли як бинандаи мо ки мустақиман ба сармураббии тими мунтахаб доштанд, ҳоло ҷавоби Петр Шегртро вобаста ба ин чиз мешунавем ки чӣ гуна албатта ояндаи футболи Тоҷикистонро дидан мехоҳанд ё мебинанд ва баъдан он бозингароне ки дар минтақаҳои Тоҷикистон шаҳру деҳот ҳастанд чӣ гуна имкон доранд ки ҳатто ба тимҳои наврасон, ҷавонон ва миллӣ роҳ ёбанд. The first half of the question about the future of our football as an experienced coach and how talented footballers from suburb areas. First of all, I want to give to Wahdat City many regards. Very beautiful area. I was going, sometimes we go there and we're looking some games, and not only in this area. Fantastic area, fantastic food, fantastic people. And I think, I'm sure also the talents are there very, very big. пеш аз ҳама гуфтанӣ ҳастам ки ваҳдат шаҳри бениҳоят зебо аст. чанд дафъа рафта будем, манзараҳои олиҷаноб, хӯрокҳои болаззаттарин, ва дар он ҷо ҳам боварӣ дорам ки истеъдодҳо зиёд ҳастанд ки метавонанд ки роҳ ёбанд дар оянда ба дастаҳои пурход ва хусусан ба тими миллӣ. I want to say a story. We was stopping and we was looking for a coffee, and it was in Wahdat City. It was fantastic. ман қиссаеро мегӯям ки дар шаҳри ваҳдат будем ва ман қаҳва мекофтам. You didn't find any coffee shop? No, it was not really good, but we found it in Wahdat City. But about the talents, I think this is very important. Everybody, Tajikistan has talents, but we have to work with these talents, and we must work like this. Before I coming to Tajikistan, the average of the national team was 29.8. Now we have winning the Merdeka Cup. Unbelievable. 21.2, maybe 1. Unbelievable. Can I interrupt you here? Yes. Тоҷикистон истеъдодҳои зиёд дорад, аммо мо бояд бо онҳо кор кунем. То омадани ман сину соли миёнаи ҳайати мунтахаби Тоҷикистон 29.8 сол буд. Дар Мердека Кап ки мо ғолиб омадем, сину соли миёнаи тими мо 21.2 сола ки воқеан бовар накардани аст. Бениҳоят ҷавон. This is the youngest team in the world. Was the youngest national team in the world. We are looking. Never was a national team with 21. For sure? Yes. Tell me one win. There is no in the world that 21. Normally, because this older. 21, 2-1. I understood. This is youth teams. And we win this tournament. I haven't checked, but anyway, I'll translate. You can translate and check it. Man тафтиш накардам, мегӯям ки ҳамон дам дастаи мо дар ҷаҳон ҷавонтарин даста буд. Ягон дастаи дигари мунтахаб нест ки дар ҳамин сину сол бошад. So you can be proud on your children and also in Wahdat City. I hope I will see some talents. You can be proud of Tajikistan. The future is coming. Now the second question. бинандаи азизу арҷманд, барномаи мустақими 90 дақиқа бо сармураббии тими миллии футболи Тоҷикистон ҷаноби Петр Шегрт идома дорад. Солҳои мо, солҳои бинандаҳо ба таври мустақим ки рақамҳои телефонҳои мо барои шумо аллакай маълум аст, 221 90 13 ба сармураббии тими миллӣ дода шуда истодааст. Ва биёед боз ҳам ба солҳои онҳое ки шабакаи варзишро бештар тамошо мекунанд бармегардем ба шабакаҳои иҷтимоӣ. Хуб, Шегрт Қобилов яке аз корбарони асосии саҳифаҳои телевизиони Варзиш дар шабакаҳои иҷтимоӣ чунин менависад ки чаро то ҳол аз бозӣ бо назму низом дараке нест, як ҳайати мукаммал ва ҳамдигарфаҳмӣ байни футболбозон мавҷуд нест. Ин саволи якум аст. 3 савол дорад. Биёед саволи якумро сараввал бидиҳем ба сармураббӣ. Person Шегрт Қобилов from Instagram, from Facebook. Шегрт Қобилов, yes. He asked 3 questions. We'll go step by step. The first question is why we don't have a good gaming in our team among players, and What kind of good game? And among players, we have difficulties and misunderstandings. Okay. Why? What's the reason? Shurab, what is the name of the man? Šegrt. First of all, thank you for the questions. I think when you play successful and when you get the players, you must say that very open. We play until now
very solid, and we win the last two tournaments or last two games without many players. So it is clear they need also to add automatism together. We need more trainings together. That is a normal thing. But his question is very good, and I hope that we will have more time for Asia Cup. So we will have 3-4 weeks like in Dubai. Then we will be much better. I hope so also. بسیار سوال خوب است قید بنمایند جناب شگرت. بله، در حالی که بعضی از بازیگران هیئت اساسی نبودند در همون بازی که ما برگزار کردیم، طبیعی است که بازیگران ناآمده تا به مطابق شدن با یکدیگر البته که وقت میطلبد، اما با این هم نگاه نکرده ما در دو مسابقه غالب آمدیم. برای همین ما در پیش جامعه در دبی خواهیم داشت و در همین بازی ها تا به بازی های جام آسیا ما آمادگی بهتر میبینیم و بازی رو هم خوبتر میکنیم. Maybe to explain, in a club you training every day together. The players training 7 days together. In national team I have the players maybe sometimes for 3 days. And all the months is there are by the clubs. So they're coming from different systems, they're coming from different clubs. Sure. It is very difficult to bring them in very short time together like unit one. باید یک چیز را فهمند مخلصان که در باشگاه‌های خود آنها همه روزه تمرین میکنند. من باشم بعضی از بازیگران را در اختیار خودم اگه 3 روز دارم. آنها از باشگاه میبینند که سیستم بازی دیگر دارند. وقتی تنگ و کوتاه است و در یک مدت کوتاه ما باید که همون بازیگران را به یک دیگر پیوست کنم و یک بازی با نظم شود. که بسیار کاری مشکل است. I love these pictures when the president of federation must give to the opponent who plays against Malaysia win. He say to me, the president of federation, oh great Paris. The president of federation say that to me, it was unbelievable how you play against us. من بسیار همین نوارها رو دوست می‌دارم چون پرزیدنت فدراسیون همون کشور مالزیا با جایی که پرزیدنت فدراسیون مالزیا با جایی که با همون فوتبالبازان کشور خودشان مدال طلا رو آویزد با ما می‌آویزونه. همین چیز بسیار جالب است. And I told him, we are Tajikistan, never be sure by us. We try to win everywhere. Also in Malaysia when you play Freedom's Day. ما تاجیکستان هستیم، ما رو کم نبینید، ما در دل خواجو برای غلبه بازی میکنیم. بله، خوب پیش از اون که با دو سوال دیگری شورت خوبی رو گذاریم، بسیار سوال‌های خوب هستند. حالا اشاره می‌شود که یک سوال دیگر هست، یک بیننده ما در خط علاقه است. بله، تلفن و بیاید گوش می‌اندازیم. الو، سلام علیکم، شماتون بخیر باشد. الو، سلام علیکم. سلام علیکم، کی هستید، از کجا زنگ میزنید؟ اصلین هستم، از شهر تورسونزاده زنگ زدم. الو. سوال دارید به سرمربی تیم ملی؟ سرمربی تیم منتخب را سوال داشتم که امی بله که برای چی فقط بازی‌ها امی حمایوی بازی میکنن، اتاکویش فوتبال، هجوم فوتبال نیست، دسته منتخب ده. بله بله. مثل دستایی که سینگاپور و مالایزیا اینا قطعی حمایه بازی میکنن. بله. تشکر زیاد، سلامت باشید. تشکر زیاد. و یک بیننده ما از شهر تورسونزاده سوال میکنند که چرا ما بیشتر بازی هجومی رو نشون نمیدیم، با مثل سینگاپور، مالایزیا بر این دسته ها ما بیشتر در خط دفاع بازی میکنیم. First of all, many regards to Tursun today because we have their Tursun of there is coming and he's very good boy and we are very good. Also the stadium and the management is very good there. I must say that. Why I say that, I think also Regard has not at the moment the success. Why Regard not play attacking football? Because it is sometimes not so easy when you play against teams like Istiklal. سلام، من سلام رسوندنی هستم به دسته رگرت. بسیار رهبریتی عالی جناب دارد. ما کامران تورسونوف داریم در دسته خود که فکر میکنم سرمربی خیال کرده است یگان پیوستگی دارد، تورسونوف، تورسونزاده. و در علاوه همین چیز رو قید کردند که تورسونزاده رگرت است. اگر اینقدر فوتبال هجومکارانه زیبا میخواستند چرا ناکام گشتند؟ از لیگ اولی به لیگ یکم رفتند. The next point is, and this is very important, you are right and when you say that, but it is again, we missed against Singapore 22 national players. This is unbelievable. 22, it was everybody with Istiklal. We make with the under 23, 15 players to under 23. This is a lot for the qualification. And in also in Malaysia, we have not the players together. We miss also 15 players, but I also will try to make it better, but believe me, important is to make results. بله، درست قید بنمایند. بسیار مشکل است بازی هجومکارانه نشان دادن در حالی که مقابل سینگاپور ما در اختیار خود 22 فوتبالبازان اساسی رو نداشتیم. در
бинобар иштироки дастаи ҷавонони мо 15 бозингар дастнораз буданд барои мо. муқобили малайзия низ инчунин 15 бозингарро мо дар ихтиёр надоштем. Барои ҳамин ҳам дар чунин бозиҳо албатта футболе ки мехоҳанд нишондан бисёр мушкил аст. And the last answer to Turunzondra. This area is fantastic, but the situation, we play outside. We play in Malaysia, we play in Singapore, we play in Thailand, we play in Kyrgyzstan, we play in Uzbekistan. We never play at home. Rega play every 2 weeks at home. We never. Only one time against Russia. So it is not so easy every time outside to play also. ва як чиз аст ки онҳо дар майдони худ боз мекунанд. Сингапур дар хонаи худ боз мекунад, Малайзия дар хонаи худ, Таиланд дар хонаи худ. Ҳар як даста муқобили мо дар хонаи худ бозӣ мекунад. мо бошем дар сафар. Шегрт аст ҳар 2 ҳафта дар хонаи худ бозӣ мекунад. Ягона дастае ки мо дар хона бозӣ кардем Федератсияи Русия буд. Тамом. But I think we are still at the moment more how I can say that better has result as regard this year. ва ман гуфтани ҳастам ки дар ҳамин мавсим дар қиёс мо натиҷаҳои беҳтар дорем нисбат ба Шегрт аст. But Regard has fantastic people and fantastic spectators and good players like, for example, Nureddin. He's very talented and they have 2-3 other players who are very interesting for the future for me. бале аммо дар қатори нишонзанҳо нест. But he is not among the top strikers of the tournament. It is not the point that he's a top striker, you know what I mean? Many players are very important for the team. I think you remember when there was, okay, maybe you can translate first. Yeah, sure, what I say. a moment. France win the World Cup. Yes. Giroud was striker. He scored not one goal. You remember? Not one goal. Not one. And he was the most important striker for France to win the World Cup. After last World time. Cup? No. In the World Cup. In the World Cup. You remember when they won World Cup 2018? Giroud never scored. дар чемпионати ҷаҳони 2018 фаронса ғолиб гашт. Жиру ҳамчун яке аз беҳтарин нишонзанҳои даста ягон гол назад. дар тими мунтахаб. Аммо чӣ қадар муҳим буд барои даста. But there was World Cup winner, and this is the point. The result of the team is important, not the scoring only for. аммо Жиру ба ҳар сурат дар клуб яке аз беҳтарин нишонзанҳо буд. ӯ голҳои зиёд мезад. But Giroud was a very important player for the club, But he scored a lot. But you speak for the clubs, and I don't care for the clubs. I must look for my national team, and the system is maybe when I'm the club coach from Regard, maybe Nureddin will score every week. Тумаро дар бораи бошгоҳ пурсидем дар бораи мунтахаб. ба ҳар сурат натиҷаи бозигаро дар клуб месанҷанд, баъдан ба тими мунтахаб. Бобо, агар имконат бошад бо иҷозати шумо як нуктаро бисёр муҳим иброз доштанд ки Шегрт аз дастаи бениҳоят хуб аст. Дар ҳамон даста ҳадақал 3 бозингаре аст ки диққати маро ҷалб карданд. Дар оянда ман бо онҳо кор карда ҳастам. I also mentioned about the 3 players from Шегрт you Every time is not important players. It is important the result of the team, and the team where Nureddin play is the most successful team in Tajikistan in the last 20-25 years. Бале. Translate. Okay. He understood that's why he doesn't No. it. For the spectators. Yes. аз ҳама муҳим он нест ки бозингар гол мезанад ё на. Барои мо муҳим аст ки натиҷаи даста дар 20-25 соли охир мо беҳтарин ҳайат дорем айни замон. Ана ин чиз муҳим аст. бале. хуб бинандаи азиз, айни ҳол як нафар дар хати алоқа аст ҳамин ҳоло ва суол дорад ба сармураббии тими миллӣ Петр Шегрт. биёед аз корбонон хоҳиш мекунем ки моро пайваст кунанд. дуруд шабатон ба хайр бошад. дуруд шабатон ба хайр бошад. ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед? алло, гӯш мекунам. шуморо ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед? Холмуродзода Панҷакент. хуб, гӯш мекунам шуморо. From the Panjakent. ман ҳамин бисёр бозиҳои ҳамин мунтахаби Тоҷикистонро тамошо мекунам. ман ба Петр Шегрт як савол дорам ки барои чӣ ҳамин бисёри имконҳои хубро истифода бурда наметавонанд? сабаб дар чӣ бошад? саломат бошед. ташаккури зиёд. Good opportunities to score. имконҳои хубро истифода бурда наметавонанд. Our forwards саломат бошед. ташаккури the зиёд. opportunities to score. Can't finish that. бале, фикр мекунам фаҳмидан суолро. Алака тарҷума кардам. бале, марҳамат. Okay, you are from Panja. This is a very clear. You are right. We was in the tournaments also. We have a lot of chances, but we need to make these goals. But the situation is like this. This is the quality of the goal scorers. You have not many goal scorers who finish him, like Ronaldo in the last years. Now Mbappe, you have, or Haaland. You have maybe 3-4 in the world. Believe me, not only Tajikistan has this problem. All the world has this problem. Only no Portugal or Manchester City or Norway or these players, because it's not very easy to score the final ball. But from the balls and the chances we have, also in Uzbekistan.
розӣ ҳастам ки имкониятҳои хуби голзанӣ дар ҳамон ду мусобиқае ки буд мо доштем ба анҷом расонида наметавонистем, аммо айни замон дар дунё монанди Роналду, Холланду дигар бозигарон хело кам аст. Дар дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам ҳамин гуна бозигарон нестанд, аммо проблема бо ҳамлаварон дар тамоми дастаҳо мушоҳида мешавад, дар худи Манчестер Сити ҳам, дар Португалия ҳам, яъне ки ба анҷом расонидани имкониятҳо. And the last thing what is very important, don't forget, we miss with Manucha Jalilov, the best striker of Tajikistan national team. He is not only by the club the best striker, it is also our, and I want to say this also in the camera, Manu, I wish you all the best for your cancer problem, and I wish you, and we are all with you. Manucha Jalilov is the most important player for Tajikistan, not only for Istiklal, it's also for us as national team, and we wish you all the best. ва набояд фаромӯш кард, мо на танҳо яке аз беҳтарин бозингарони Истиқлол, балки яке аз беҳтарин бозингарони Тоҷикистонро аз даст додаем айни замон бинобар бемориаш, ки бемориашро ҳам қайд кардан ва дар камера онҳо иброз доштанд ки Манучер, ман ба ту беҳтарин хушиҳоро таманно дорам, ҳарчи зудтар барқарор шавед ва баргардед. бале, илова ба суханҳои сармураббӣ мо ҳам бовар дорем ки Манучер Ҷалилов, ки ҳамин ҳоло яке аз беҳтарин нишонзанҳо дар таърихи футболи кишвар аст, зудтар ба майдон бармегардад ва бозиҳои ҷолиби худро Манучер Ҷалилов ҳам дар дастаи худ ва ҳам дар тими миллӣ ҳам идома медиҳад. Мо бовар дорем ба ин чиз. Хуб, биёед ба суолҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ буданд, махсусан ба суолҳои Шӯҳрат Қобилов, ки бисёр хубтар буданд, бармегардем. We are back again to the questions of Шӯҳрат Қобилов. Хуб, We've answered to the first one. чаро бо рақибони ҳадди ақал баробар ва мунтахаби худамон бозиҳои санҷишӣ гузаронида шуданро ҳамчун шарти қатъӣ омодагии мунтахаб талаб накардед? Why I did not request to have a friendly matches with teams equal to ours as a main request from you from Tajikistan Football Federation? Yes, you are right. I want also play to equal with our teams, but every time we must play against better teams because all the teams or most of the team that we will explain was better. Only Singapore and Malaysia was not bad, but Trinidad, Tobago, Uganda, Kyrgyzstan, also Oman, Uzbekistan, all these teams are much better. So from my side, the federation choose better team. Russia, don't forget Russia. It was a sensation that we have these good results against these big teams. Sure, I want also to play against maybe Maldives or some teams or maybe close to us from Africa in the World Cup FIFA ranking, but we cannot do it. We must accept the situation. This is life. This is the situation at the moment, and we must accept it. And I don't care if I play against Jordan, if I play against China, Qatar, or Lebanon in the Asia Cup. I must try to make my best for the Tajikistan and the federation. This is the job of federation. البته من هم میخوام که چنین باشد، اما از میان همون دستایی که ما بازی کردیم تنها سینگاپور و مالایزیا نسبتاً با ما نزدیک بودند. دیگر ما تنها با دستای از ما پرقوتر بازی میکردیم. با ترینیداد و توباگو، با اوگاندا، با ازبکستان. فراموش نمی‌کنیم که فدراسیون روسیه رو که با ما مساوی بازی کردن. قرقیزستان از این چنین. البته من میخوام که با دستای مالدیو و با دستای آفریقایی که در رده‌بندی جهانی با ما نزدیک هستند بازی کنیم. اما حیات همین است. وضعیت چنین است. ما رو باید که قبول داشته باشیم. این کاری فدراسیون است. آنها انتخاب میکنن ما بازی میکنیم. Because my problem is also we play against Syria and this kind of teams. All these teams are much stronger from the ranking in the FIFA world. I want also to training my players to see new experience, training some automatism against some small teams. But we never play against some small team, and no small team is coming here to Tajikistan. Only the biggest team in this region is Russia, and this is a very good and strong team opponent. When we played draw against Russia, was a big success. البته من میخوام که با دسته‌هایی که در رده‌بندی با ما نزدیک هستند یا پوینتر هستند بازی کنیم، چون سنجش‌ها رو گذارم تجربه گیرند بازیگران ما. اما همیشه چنین میشود که ما با دسته‌های حتی سوریه که بنیاد پرقوت است و در رده‌بندی از ما بالاتر میایستد بازی کنیم. فدراسیون روسیه مقابل ما بازی کرد در خانه ما و نتیجه مساوی با اونها البته خیلی خوب است. And again I must protect the federation because the federation do everything. But it's when nobody coming, what we can do? البته من میخوام که فدراسیون رو دفاع کنم. اونها هم کارو میکنن اما کسی نمیاد. چیکار کنند اونها؟ بله، وابسته به سخنهای پتر شگرت که واقعا هم خوب گفتند که البته این رو باید فدراسیون فوتبالی تاجیکستان که خیلی هم خوب علاقه دیده برآمد، یعنی با کدام رقیبان ما باید رقابت کنیم. من فکر میکنم این تا یک اندازه در همین دوره که تیم ملی ما هم بازی میکند این بسیار خوب است. Sure, the Tajikistan Football Federation gained good experience from last matches, and now they know better with which teams we must play. That's why it's okay for now.
خب سوالی دیگر این تو یک اندازه شاید سوالی بسیار مشکل‌تر باشد و بله سوالی آخرین و شاید اندکی برای سرمربی سوالی چی میگن یک نفر رو به غضب میاره شاید همین گونه باشد او سوال میکنن که چی خلال دور کرده بود که تا حال منتخب رو عموما آماده ساخته نتوانستید. The last question by Šegrt Qobilov probably it will make you angry, but the question is, what was the reason of our weak performance at Kafa Cup? No, not angry. I just translated his words. What is this? Is normal. It's okay. We lost one game in Kafa. We lost one game. ما تنها یک بازی را باختیم. You speak about one half. We lead one half against and Uzbekistan and must give the compliment. I don't like it that we lost against Uzbekistan. I want also, but Uzbekistan was in the final already because they play in the night 2 games. We play at 40 degrees 2 games. We give to under 23 8 players. 2 qualified for Asia Cup for Tajikistan, for you, for federation, for the supporters. And we miss these players like Tiger or, for example, Soirov. Tiger is Soirov, Samiev, Ziko. We have all these players. We left all these young players there, and that is the reason. I accept this loss. You can attack me, but I believe and I try to help our under 23 to make the Asia Cup qualification, and we make it. We win and play against Australia 1-1 later for this situation. Албатта ман қабул дорам он бозие ки мо кардем он бохте ки мо доштем дар ҷоми Кафа, аммо набояд фаромӯш кард 8 бозингарони мо даъват шуда буданд ба мунтахаби ҷавонони то 23 сола барои роҳ ёфтан ба ҷоми Осиё ки барои ман ин ҳам бениҳоят муҳим аст. Боз як чиз дигар, мо дар ҳарорати 40 дараҷа гармӣ бозӣ кардем дар ҳоле ки Ӯзбекистон бозиҳои худро шабонгоҳ баргузор мекард дар вазъияти беҳтари боду ҳаво. And the last thing, it is very important also, in Uzbekistan, it was not in FIFA time, the games was not for the FIFA time. But we try our best. We must do that. We cannot take players like Umar Bayev or Safarov, they're coming in the last moment. We must accept this. And we try our best. We draw against Turkmenistan. We was playing big chances, but what our friends say from Tursamande or somewhere where we make many chances, but we don't score. Also, Manucher has a big chances. We must make 1-0. We get the counter-attack 1-0 against Oman. You speak about to Oman to win. Oman is class. They win against Japan. In the last game, Uzbekistan was already final qualified. They can put some 3-4 players on the bank, but my players must play all the time. So what we can do? We have not a substitution for this game. البته در مسابقه ҷоми Кафае ки қайд кардед, шумо мегӯед ки мо аз Умон бохтем. Умон Ҷопонро мағлуб кардааст. дар бозиҳо мо имкониятҳои голзанӣ зиёд доштем. Мо ба ҳуҷум меравем, имконияти беҳтарини голзанӣ аст наметавонем занем, аксулҳуҷум мебиёнд, ба мо гол мезананд. Ин бозӣ аст ки мо чизо бояд қабул дошта бошем. Боз Ӯзбекистон дар ҳамон давра дар бозиҳои байналмилалӣ ягон рақобате надошт. онҳо барои ин ба ҳузур ба роҳат ҳамаи бозигарони худро истифода бурда метавонистанд. Бозигарони мо бошад дар охирин лаҳзаҳо ҷалб мешаванд ба ҳайати мунтахаб. Ин чизро бояд ки мо дониста бошем. And this is the most important thing. You see me now and you know me now 2 years. When we win the Asia Cup qualification, when we get bronze, when we get, for example, win the Kings Cup, when we win Merdeka Cup, I every time stand back and say, Federation, players, my assistant staff. But when we lose in Uzbekistan, I put everybody behind and protect, and I say, it was me. And this is character for my coaching philosophy. And I want that the players also learn this. No, it's not a problem to make a mistake. It's not a problem to make a loss. But you must standing and not say excuses. Oh, this was the weather, this. We have to teach also our players. And I am, as coach, an example. Please translate this. شما راست دو سال است که ما رو میشناسید. ما با جام آسیا برآمدیم. ما مدال ها رو به دست آوردیم. غالبی 2 مسابقه گشتیم. جام مردکا و کینگز کاپ. هر دفعه که ما غالب میویم میگویم فدراسیه است، بازیگران است. هر دفعه که ما باخت میکنیم من دفاع میکنم، میگویم که این باختی من است. این است فلسفه مربیگی من و من میخواهم که همین چیز رو دیگران از من آموزند. با
шогирдонам расонам ки ягон чиз баҳонаи бохт шуда наметавонад. Мо бояд ки ба уҳда бигирем ки мо агар бохтем, мо бояд ки ягон чизро баҳона накунем. I make a very important sentence, and this is real. I try to make from these children men. як ҷумлае аст ки ман мехоҳам ба шумо бигӯям. Ман аз кӯдакон мардонро тарбия карда истодам. Children every time escape, they have excuses to parents. Oh, it was this, it was that. A man say, okay, it was my mistake, and continue. This is life. кӯдакон мегӯянд ки ман мушкилӣ дорам, ба хона меравам, дигар баҳонаҳо. Мард мегӯяд ки бале, ман хато кардам. бале. Хуб, як нафар дигар дар хати алоқа аст. Биёед омода аст, агар хато накунам. Суол ва аз коргардон хоҳиш мекунем ки моро пайваст кунанд бо он нафаре ки ба сармураббии тими миллӣ Петр Шегрт суол доранд. Салом алейкум, шабатон бахайр бошад. Ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед? Ассалому алейкум. Я болельщик сборной Таджикистана, звоню из Москвы. И я хотел задать вопрос главному тренеру сборной Таджикистана, господину Шегрт. Насколько вы изучили сильные стороны команды Дании, какие стороны вы, главную силу, в чем вы видите наших соперников сборной Таджикистана, в каких компонентах они сильны. И как вы оцениваете по отношению сборной Таджикистана, насколько они являются серьезным противником для нашей команды? Спасибо вам. Суоли Петр Шегртро мешунавем ки аз шаҳри Москваи Русия ҳоло суол карданд, яке аз мухлисони дастаи мунтахаби Тоҷикистон. First of all, many regards to Moscow. This is very interesting how far our television goes there. Translate it. бисёр аҷоиб аст. Салом гарму шумо ба шаҳри Москва ки бибинед пахши мо, гузориши мо то ба шаҳри Москваи Россия рафта истодааст. Sure, we are looking our opponents, and we have some scouting system who is very clear about this. We have some people sometimes by the games, and sometimes we make only video analysis. But both teams or both situation is like this. It's very important for me to get ideas. But the best, and for me is the most important, also the people who are in the stadium watching the games. албатта мо системаи скаутинг дорем ки месанҷанд рақибони моро ва роҳи дигаре ки мо омӯхта истодаем рақибонамонро тариқи наворҳои бозиҳояшон. мо ҳамаашонро омӯхта истодаем ва аз ҳама бештар ман такя мекунам ба он мутахассисоне ки рақибони моро аз худи варзишгоҳ рафта тамошо карда омӯхта истодаем. Because I was in the Bundesliga self for 5 years in the Bundesliga. I was scout. I was working as scout, and I was working for the Georgia national team. I start as scout, so I know what is scouting. You must travel to these countries. You must have it. It is 20 years ago, maybe it is long time for the people, but still is the best thing. And Jogi Löw or the German national team, or all this time when they were World Cup winner, they have scouts in the countries. This is most important. Not only here on video analysis, also in the country. But we must also see, have Tajikistan these opportunities? So it is something we must private organize. расо 5 сол дар Бундеслига ман ба ҳайси скаут кор мекардам. Илова бар ин барои мунтахаби Гурҷистон ман расо 2 сол скаут будам. Расо 20 сол пеш буд ин корҳое ки ман анҷом медам. Ман ҳамчун скаут фаъолиятамро оғоз карда будам. Пештар Тоҷикистон чунин имкониятро надошт. Мо бошад айни замон ба таври махфӣ системаи скаутингро истифода мебарем. Яъне ки айни замон мунтахаби мо ва давлати мо чунин имкониятро дорад ки сафарбар намояд скаутҳоро ба бозиҳои ҳамон рақибони мо ва онҳоро аз худи варзишгоҳ омӯзанд. And this is a very good question for Moscow. A very good, because scouting is very important. I'm now 14 years coach. 27 years I'm professional coach. But I make everything also. I was scout, I was assistant coach, I was head coach, I was in management working, I was technical director. In this combination for Tajikistan, this is most important. And I try to build this also, and Moscow know something, I think, about football, also the people there, and I think this is important also for Tajikistan. ва он саволе ки аз шаҳри Москав пешниҳод гардид бисёр суоли хуб буд. Ман расо солҳои зиёд фаъолият кардам дар футбол ба ҳайси скаут, ёрдамчии мураббӣ, сармураббӣ, директори техникӣ барои мунтахаби Тоҷикистон дар ҷамъи ана ҳамон таҷрибаи худ ман бар Тоҷикистон расондани ҳастам то ки як тими пурқувват омода шавам. That is the reason why Tajikistan is so successful, because I have the combination from everything and have perfect assistance with Gela Shakiladze, Vladimir Krunic, Taso Bakeria, Alif Bek and Alisher. We are Tajik,
Georgian or Montenegro and Croatian. In this combination is perfect for Tajikistan. ва ин аст омили муваффақияти мунтахаби Тоҷикистон ки ман аз Хорватия ҳастам, Алифбек аз Тоҷикистон, ёрдамчони ман аз Черногория, аз Ҷорҷия, аз Гурҷистон дар якҷоягӣ натиҷаи мо ва кори мо самара медиҳад. чаро мураббиёни тоҷик дар студии мураббиёни тими миллӣ хеле кам ҳастанд? Дар назар дорам мураббии аввалу дуввум ба истиснои Алишер Туйчиев ки мураббии дарвозабонҳо аст. Хуб Алифбек ба ҳар сурат ҳам тарҷумонӣ ва ҳам мураббии таҳлилгар ҳастанд, агар хато накунам, дар тими миллӣ. Чаро хеле кам аст? Why there is no Tajik coaches in your team except of the Alisher Tuichiev? Alifbek is sure is mainly is the analytical coach, but at the same time he's a translator. I must tell you that is not true. Barchi, he is assistant coach and make the third place with Barchi. He started on. He is for the coaching education in Tajikistan. This is Alifbek is a coach, and he will be also by the under-17 maybe for against Russia. He will be the head coach because we have this, and this is something. We have Tajik as coaches. I have them, everybody here, but it's also a question of money. How many coaches federation can pay from Tajikistan for me? More. خطا میکنند بابو الفبک مربی است با برقچان هزینه سهم رو اشغال کردن با منتخبی با احتمال زیاد در منتخبی زیر 17 ساله تاجیکستان در آینده خواهد کرد و گپ سری میرود که با چند مربی فدراسیون پرداخت کرده میتواند. خب یک دقیقه دیگر یک نفر در خط علاقه هستند، بسیار فکر میکنم سراسیمه هستند و از کاردان خوش میکنیم ما رو پیوست کنند که چی سوال دارند با سرمربی تیم ملی. خوش سلام علیکم، شماتون بخیر باشد. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟ Neumann Bahadur از دوشنبه. My name is Bahadur from Dushanbe. I would like to ask in English if possible. Okay. The question will be on English. Yes. From Dushanbe. Yeah. First of all, I would like to appreciate the coach for being live with us. Also being, very emotional in responses. I think we appreciate that he has been with us for 2 years. There are some questions that we accept. There are some questions that we do not accept. Maybe not very justifying. But can we expect, as an audience, in the anticipated game between Jordan and Tajikistan, can the players be more, in attacking or more bringing the results of these 2 years that you have demonstrated in spending time and efforts? First of all, I want to... And also, I think we appreciate that we have achieved lots of results traveling outside, playing with stronger football teams, whatever. But at the same time, where do you see us in the next 5 years? I tell you, first of all, it's very good that you speak with me in English, so I feel comfortable. Let me first answer to this question. From my side, I'm very happy, and I hope that we can bring for Tajikistan a full stadium. It will be my second game in Tajikistan after Russia. And you are 100% right. My goal is also to make a good result and good game, but it's also you must respect Jordan and opponents. And we have only 6 days, but this doesn't matter. Nobody asks after the games, and this is professional football. When we go to Qatar, I hope that we will have against China, Qatar and Lebanon that we go with Tajikistan to the next round, because this can help us for the future, for your question, for the next 5-6 years, because we have a future when we continue hard working. But first we have to hard work. And football is coming. Also, you must respect the opponent. Every time, you cannot every time attack and lose 5-6-7, 8-0. Vale. Wait, translate first. Well, first questions and answer. Okay. Vale. سوال مختصر کرده گویم فشرده سوال رو که بازی مقابل اردن کی است ما میتوانیم انتظاری بازی هجوم کورانه باشیم و پاسخ همین بود که من پیش از همه انتظار دارم که مانند بازی مقابل روسیه ما ورزشگاه پر از مخلص را انتظار هستیم و من هم میخواهم که برای آینده فوتبال تاجیک مقابل دسته های چین و دیگر دسته های پرقوت بازی خوب را نشان دهیم. اما چی سود از بازی هجوم کورانه وقتی ما با همین بازی 5-6 گل سر میدهیم؟ But this was for I remember when I was the first weeks here in Tajikistan, somebody say, can we play, and ask me to play like Barcelona. And I say,
We have the opportunities from Barcelona. We have the food, we have the quality, we have the players, we have the money, we have the stadium, we have the grounds, we have the education, we have all these facilities. What is not important? And he looked at me. No, I say, why you want me that I play like Barcelona? ҳафтаҳои аввали будани ман дар Тоҷикистон маро савол карданд ки оё мо метавонем монанди Барселона бозӣ кунем. Бар ҷавоб ман суол додам ки оё мо имкониятҳои Барселонаро дорем, пули Барселонаро дорем, майдонҳои Барселонаро дорем, тарбияи футболбозон монанди Барселона дорем. Надошта бошем, пас чи аз ман шумо савол мекунед? хуб, суол ҳамин аст ба сармураббии тими миллӣ ки дар 5 соли оянда чӣ гуна дидан мехоҳанд рушди футболи мо, тими миллӣ ва умуман дастаҳои дигарро? How you see our national team, our youth team in our upcoming 5 years, in the next 5 years? I think that we help the under-17 team. They make the Asia Cup qualification. We help the under-20 team. They make the Asia Cup qualification. We help the under-23 team. They make the Asia Cup qualification. We help the A team, and we make also the Asia Cup qualification. So all these teams go to first time in history to Asia. So I think that the future can be with these young players, because also I see this under-15 when they make the tournament, or under-17 was unbelievable talented players, fantastic. оянда дурахшон аст. бубинед ки ҳайати наврасони зери 17 ҷавонони 20 ва 23 сола рохат ёфтанд ба ҷоми осиё ки бисёр як дастоварди таърихӣ аст. ман дар як мусобиқа бозии 15 ва 17 солаҳоро дидам. бовар кунед пур аз истеъдодҳо аст ва ман мутмаин ҳастам ки оянда дурахшон аст. And I think that I'm the first coach who helped everybody, under-17, under-20, under-23 and also national team. ва фикр мекунам ман ягона сармураббӣ ҳастам ки ба ҳама кӯмакам расид, ба 17 солаҳо, 20, 23 ва худи мунтахаби Тоҷикистон. Because Bale, I'm also Tajik. I'm proud, and this is very important, proud on Tajikistan's success with this youth team, because this is the future of Tajikistan. ташаккури зиёд. хуб, фикр мекунам фаҳмидем ва ҳоло ишора мешавад бинандаи азиз ки як баъдтарак пахши таблиғот хоҳиш мекунам тарҷумаи суханҳои Петр Шегрт. Once again, яъне would you have mentioned them, sorry? I think I'm very proud for the situation for Tajikistan, because this is the future that I can help also Tajikistan to build a future, because after my time also will other coaches coming, but I led something. When I coming, it was very big problems. No, never make the qualifications. ифтихор мекунам ки саҳми ман ба мунтахаби Тоҷикистон расидааст. пас аз ман одами дигаре шояд биёяд, аммо ман барои онҳо чизе мегузорам. But one of the reasons why I signature by Tajikistan, I know that they have talents, and I see some works, maybe they are not ready, but I try to help and bring young players every time to first team, like Abu Patka, like Afurov, we bring them, Ali John, Kamorov, everything. All these players, step by step, we bring to a national team. And now, in the next years, you will have a stronger team as before I coming. Because when I coming, you have players who was over, finished, 34 years, like very strong players. I will not say the name again. But now you have a future. сабабе ки ман розӣ шудам ба имзо расонидани қарордоди ҳамкорӣ бо Тоҷикистон ин буд ки ман истеъдодҳоро дидам ва ман фаҳмидам ки бо онҳо кор кардан мумкин аст. ва ман то як андозае ба онҳо кӯмак кардам, ба Алиҷон ва ба дигар бозигарони ҷавон ки онҳо оҳиста оҳиста ба ҳайати асосӣ роҳ ёбанд ва дар ояндаи наздик мо як ҳайати бисёр пурқувватеро мебинем. зеро ки то омадани ман дастаи мо пур аз бозигарони аз 30 сола боло буд. айни замон бошад мо аллакай бозигарони ҷавонро омода карда истоем барои оянда. бинандаи азиз арҷуманд, барномаи мустақими 90 дақиқа идома дорад бо иштироки сармураббии тими миллии футболи Тоҷикистон Петр Шегрт дар пешорӯи рақобат бо дастаҳои мунтахаби Урдун ва Покистон ки 16 ва 21 ноябр баргузор мешавад. ва акнун аз солҳои бинандаҳо бештар ба солҳои худамон мегузарем. шояд андаке барои мураббӣ мушкил ҳам бошад. қабул аст, албатта агар соле бошад Бобо. хуб, меравем ва дар давоми 2 соле ки сармураббӣ фаъолият карданд, оё ягон бор буд ки ба сармураббии тими миллӣ рӯйхат пешниҳод кунанд ки дилхоҳ бозингар бояд ҳамин гуна бозингарон бояд даъват кардашанд ба тими миллӣ? You have been working for 2 years in Tajik national team. Have you ever had an experience such as Tajikistan Football Federation brings you a special list which players must be called and invited to the national team? Very, very relaxed, never. I tell you why. Because I say that to federation before. I have my own philosophy. The federation can have ideas what they want. They can organize the traveling. They can organize the games. They can organize, for example, the food and everything. But for the list, I'm only responsible. So
When I lose, I'm also responsible for this, not the federation, like in Uzbekistan. I take all the separate on my. But when we win, I put the federation and the players in front. ҳеҷ гоҳ албатта федератсия масъул аст ки мо чӣ хӯрок дошта бошем, ба куҷо сафар кунем, дар куҷо истем. Ман коре надорам. Аммо рӯи хат ҳеҷ гоҳ. Ман қаблан ҳам пеш аз таъин шудан ба сифати сармураббӣ шарти худро гузоштам ки ба ман чунин пешниҳодҳо ҳеҷ гоҳ набошад, чунки барои ҳар як натиҷа ман ҷавобгар ҳастам. Аммо вақте ки мо пирӯз мегардем, ман мегӯям ки натиҷаи кори онҳо аст. Онҳоро пеш мегзаронам. It is not serious. My friends, everybody of you are also in life, and you know what I mean. You have your job, I know my job, the federation know his job, the players must know his job. So it is not serious when a coach take the list from our persons. I have my assistants, and I believe in my assistants. I have my own vision, and I have the players. And this must work together. Harmony is the most difficult thing to bring in a football team. And I make this like every player is coming to a family, and this is important. They must respect each other, they must listen to each other, they must congregate to each other, but most important is we must all fight for Tajikistan. ин ҷиддӣ нест. шумо кори худро медонед, федератсия кори худро медонад, ман кори худро медонам. Ман бовар дорам ба он ҳайати мураббиёне ки бо ман кор мекунанд. Ман бовар ба футболбозон дорам. Мо ҳамамон вазифаҳои худро иҷро карда дар якҷоягӣ як натиҷа медиҳем ҳамчун як оилаи муттаҳид ва мустаҳкам. Бале. Хуб, дар баъзе ҳолат чунин ба чашм мерасад ки баъзе футболбозон агар ба тими Истиқлол даъват шаванд, ҳатман ба тими миллӣ бояд даъват шаванд, ё аз Истиқлол ки рафтанд, ҳатман ба тими миллӣ ҳам даъват намешаванд. Ман вобаста ба даъвати Сиёвуш Асроров, Далер Имомназаров ҳаминҳо гуфтанӣ ҳастам ки аз Истиқлол рафтанд, ҳоло бубинед ҳарчанд дар бозии дӯстона буданд, аммо даъват намешаванд. Ин одат на танҳо бо Петр Шегрт, дар мураббиёи қаблӣ ҳам буд. Инро чӣ гуна шарҳ медиҳанд? Sometimes it seems like the players who are invited to the Istiqlal, after it, they will be invited to the national team and vice versa. If they leave the Istiqlal, they will not be invited to the national team. But it's not the case which is happening right now during your period. Before you, with other coaches, was the same. Look, the same is, you remember Rahimov is going to Uzbekistan, he gets still called. Nazarov is going to Uzbekistan, he gets still called. This is for me no problem. And the same is also from our situations. Players, I don't care it is a player playing in one club. I have not the right for the sympathy. I don't care for the club situation. I care for the national team, and this is my job to bring all the national players what I think for our system the best. Doesn't matter Istiqlal, Šegrt, Uzbekistan, Malaysia, doesn't matter where the players coming. They must work together. бубинед, Муҳаммаҷон Раҳимов дар Истиқлол нест, даъват мешавад. Назаров дар Узбекистон буд, даъват мешуд. Ба ман ягон муҳимияте надорад ки футболбоз дар кадом бошгоҳ, дар кадом чемпионат бозӣ мекунад. Барои ман муҳимият худи футболбоз дорад ки ӯ метавонад барои дастаи мо натиҷа диҳад ва кӯмак расонад. дар Малайзия, дар дигар ҷо фарқияте надорад. Чунин фикрҳои бошгоҳӣ барои ман аст. Šegrt, Istiqlol, another team, Ravshan, the same. It is also, don't forget, Alisher Jalilov also was in Uzbekistan. We call him all the time because he is a good player, and this is important for us. We have also the situation with Fanonov, Safarov. They are called outside, but they are good players. So but they are all somehow connected to the Istiqlal. But I don't care for this. That is the reason. You know what I mean? I don't care. For me, it's important the quality of the player. Рустам Соир Ваҳдат Ҳанонов дар Истиқлол бозӣ намекунад. Аммо бибинед ки ман онҳоро даъват менамоям. Барои мин ягон мушкиле нест барои ман. Як сол дигар ҳамин аст ки мураббӣ таҷрибаи агентӣ доранд. Агар масалан ҳамчун нафаре ки масъуле ки бозингаронро ба хориҷа мебурданд, аз тими миллӣ киҳоро метавонистанд ба масалан Аврупо баранд ба тимҳои беҳтарини шояд. Хуб шояд дар сави миёнаҳол. Do you have an experience being an agent, football players agent, and who can you promote to play in Europe if you had such a possibility? I tell you one thing, what is for me, I don't like the agents. This is my problem why I not play in Champions League or why I'm not coaching in something. I don't like agents. This is for me, as a player, must make it by himself, and I have never an agent because I make my agent things alone. And I think agents, I have a different interest as a head coach or a club or a federation. So from my side, this is not the right question for me. I think that there are some players who are, when some coach, for example, from Bayern Munich or from Manchester City or from Spain calls me, I will tell him my opinion.
but I don't like these agent things because this is not my world. дар маҷмӯъ ман проблемаи ман ин аст ки ман агентҳоро бад мебинам ва фикр мекунам ки ин проблемаи ман аст. бале аз испания, аз олмон, аз дигар кишварҳо ба ман метавонанд тамос кунанд ва пурсон шаванд роҷеъ ба ягон бозингар. Ман метавонам фикру ақидаи худро пешниҳод кунам, аммо дар умум бо агентҳо ягон иртиботе надорам ва писандашон надорам, чунки ҳар як бозингар худашро бояд ки қарор барорад. бале. Хуб, суол дар мавриди он футболбозоне ки дар чемпионати Тоҷикистон ҳамеша дар курсии эҳтиётӣ ҳастанд. Не ҳамеша, аммо дар бозиҳо. Ман ба ҳамон ишораҳои худи Петр Шегрт ки гуфтанд ки ба шахсияти бозингаро шояд барномаро баъзе онҳо, баъзе хештабори онҳо тамошо мекунанд, намерасем. Ба ҳар сурат ҳастанд футболбозоне ки дар тими миллӣ дар клубҳои худ дар курсии эҳтиётӣ мешаванд, аммо даъват мешаванд. барои мисол биёед номбар кунем дақиқтар ки биёед мисол бошад. истеъдоди хуб доранд. алиҷони айнӣ мисол аз тими истиқлол, дарвозабони эҳтиётӣ Муҳриддин Ҳасанов. Хуб, Нуриддин Ҳамрохулов ҳам дар Шегрт аз вақтҳои охир дар курсии эҳтиётӣ буд, аз курсии эҳтиётӣ ба майдон меомад, ё дигар бозингарон. Умуман шуморашон хеле зиёд аст. Again, we are back to the question such there are players who are on the bench almost all the time in their clubs. Sure, they are talented, but they don't have enough experience playing during the season. But they are inviting all the time of such a Ali John, such a Muhriddin Hasanov, such a Nuriddin Hamroqulov. The reason. There is a clear situation. You are right, but I cannot speak for the club coaches. The club coaches must make their own decisions. For me, nobody can put Yatimov out. Nobody in Tajikistan can put Yatimov out. But the sense of the question just a moment. Nobody can put Yatimov out. But Kasanov is maybe the second best goalkeeper in Tajikistan, and still he's training with Yatimov. So we have with Kasanov the second goalkeeper, and we have with Dalar from Istrafshan who is standard playing. The second is by Ali John. We have also Kamolov who play all the time. We have also for some players many times called Zico. For example, we have players who not play maybe in the clubs every time, but what can I do? I go to the coaches and say, you must play? No. So I see the quality of the player, I see if we need them, and don't forget, we are successful with this, and these are talents and young players, and someday maybe also the coaches will bring it in the league or in the Champions League in Asia. Аммо бубинед, Руслан Атимовро аз ҷояш касе ҷояшро гирифта наметавонад. Бале. Аммо ин маъно надорад ки Муҳриддин истеъдод нест. Муҳриддин Ҳасанов воқеан ҳам истеъдод аст. Дар ҳайати Истиқлол бозӣ мекунад. рақами 13 Бобо. Амадони Камолов бозӣ мекунад. Алиҷони Айнӣ ӯро иваз намекунад, аммо ӯ ҳам бо истеъдод аст. ҳолати айнан монанд бо Далер Баротов ки дар бошгоҳҳо сармураббиён онҳоро намедорад, ман наметавонам онҳоро рафта занам латукуб кунам ки онҳоро ҳатман дарор. Аз нигоҳи ман онҳо бозингарони арзанда ҳастанд ва бо онҳо якҷо мо натиҷа дода истодем. Ин аз ҳама муҳим аст. бале. Хуб, айни ҳол ба назари худи мураббӣ ки дар бештари бозиҳо ширкат карданд, ман ин суолро қаблан ҳам додам дар мулоқоте ки чанд рӯз пеш доштем, такрор намекунам, вале ба назари сармураббӣ 5 дастаи беҳтарини мо ин кадомҳоянд? Не аз назари мухлис, аз назари бозӣ, аз назари шояд менеҷмент. The question like this, Bobo asked you a few days ago during the media breakfast, but the same question. How do you think, which are top 5 clubs in the Tajikistan, not as a spectator, but as a specialist, according to their games, according to the games they show? Top 5 clubs in Tajikistan. What do you mean? The clubs from the playing? Yep. Look on the By ranking. management. Look for the ranking. Who are the first clubs? Are the best 5 clubs? Very easy. Very easy. The management are because successful is management. No, Шегрт does good Doesn't management. matter. Doesn't matter. The result is not lying. The ranking never lie. The table never lie. جدول و موقع دسته‌ها هیچگاه فریب نمیکنند بابا. کدومی که در موقع بالا است معنیش اینه که همون دسته بهتره. Can you name 5 top? I will say only one thing. I will not speak about the clubs. I can tell you only look on the ranking who are the 5 best teams. من با شما نمیگم که اون دسته ها بهترین هستن، تنها با جدول نگاه کنید و موقع اونها. They play international. They have the first management. دسته‌ای که در بازی بین‌المللی بازی میکرد راهبری و مدیریتی بهتر دارد. And the rest who is downstairs, they have some problems, but this is not my job. My job is Tajikistan national team to find a solution.
It is not my problem to speak about Istiklal, Kulub or all these players like this. You know, дастаҳое Russian. ки дар поинтар ҳастанд маънояш ҳамин аст ки онҳо проблема доранд ва кори ман бошад танҳо дастаи мунтахаби тоҷикистон аст. Истиқлол равшан кори ман нест. For example, you can speak with the clubs about this, not with me. ҳамин мавзӯъро метавонад ки бо дастаҳо баррасӣ кунад, на бо ман. خب پتر شگرت مربی خلوتی هستند. خودی اون هستند که خلوت یک کشور کوچک است ولی متحدی آنها موفقیت‌های زیادی این دسته را تامین کرده است. خب از فوتبال خلوتی با فوتبال تاجیکستان چی میتوانند دهند که ما هم وابسته به همین چیز موفق شویم؟ یعنی واقعا هم دستاوردهای خلوتی در فوتبال جهانی امروز خیلی نظر اساس است. As you mentioned, Croatia is a very small country and you are Croatian. What Croatian experience you can realize or complete in the Tajikistan in order to be more successful in the international level? I think it is. What we can get from the Croatia, simply. I think it is proud and respect to play for the national team. The Croatia is the most, how you can say that, one with, I think, Uruguay and Croatia are the same level from the, I think, 3.8, 3.9 million people, but they are still world class. And Croatia is very proud people, very strong and very talented, but also like in Tajikistan, but only the teamwork. For us, don't care is, for example, Luka Modric must go out of the game, or for example, you have some players who are not starting in the 11, like Kovacic, who plays in very good club. They don't care. We are for the national team. Everybody put his ego back and winning. бале хорватия монанди уругвай ки дар як сатҳи футболӣ ҳастанд тақрибан аҳолияшон ҳам баробар аз 3.8-3.9 миллион аҳолӣ яне ки аҳолӣ бениҳоят кам дар он кишварҳо ҳама дар бораи муттаҳидию ягонагӣ ҳарф мезанад. Аҳолӣ ва мардум бок ки нест барои онҳо ва муҳимият надорад ки Модрич аз бозӣ берун аст, Кавачич ба ҳайати асосӣ намедорад. Барои онҳо танҳо натиҷаи мунтахаб муҳимият дораду халос, ки инро ҳам бояд мо қабул дошта бошем. яъне муҳим ки ки бозӣ мекунад ва ки натиҷа меоварад дар тими миллӣ. хуб пешниҳод ба мухлисони футболи тоҷик дар поёни барнома чӣ аст ва дар пешорӯи бозӣ бо дастаи мунтахаби Урдун ба мухлисон чӣ гуфтанӣ ҳастанд дар поёни барнома? Your proposal and wish to the Tajik fans for upcoming match against Jordan. I hope we make a good game and I hope the stadium will be full and I hope that everybody after the game go happy home. умедвор ҳастам ки мо албатта ғалаба мекунем. интизори варзишгоҳи пур аз мухлис ҳастам ва умед мебардам ки пас аз рақобат мо ҳама хурсандона ба хонаҳо меравем. бале ташаккури зиёд. Tajikistan ба пеш. Tajikistan ба пеш. What is with you? Tajikistan ба пеш. ташаккури зиёд, ташаккури зиёд. мас бо ҳамин шиор тамоми мухлисони футболи тоҷик дар муқобили тими Урдун ва Покистон ҳамеша тими миллиро дастгирӣ мекунанд. ташаккур аз шумо ки даъвати моро пазируфтед. мехоҳам ин суханҳоро тарҷима кунед ба ҷаноби Петр Шегрт. Thank you so much you accepted our invitation. Sure. We hope that good game against the Jordan, and I'm sure that the stadium will be full of the spectators and the fans. Rahmat Tajikistan. тамоми 10 миллион аҳолии тоҷикистон ҳамон рӯз бо шумо. фикр кунед ки шумо дар майдон ҳастед. тамоми мухлисони футболи тоҷик аз пеши шуморо дастгирӣ мекунанд. Be sure that 10 million of Tajikistan population supports you in stadium, behind the television, in front of the television, or out of the country. All people support you. And the Tajikistan team as well. бале бо умеди пирӯзии тими миллии тоҷикистон дар муқобили Урдун ва Покистон. Албатта. I tell you one thing, for me, I'm really happy for this, but most important is for these boys, for our players. ман бисёр хушҳол ҳастам аз ҳамин чиз, аммо ифтихори ман ҳамин бачаҳо низ ҳаст. We need this help. ва And бовар not дорем only when we make a mistake every time, 90 minutes until the end. бале ва ҳамаги 90 minutes until the end. Until the end, they must support all the time. Doesn't matter how the result is. натиҷа муҳим нест. бозӣ 90 дақиқа аст. онҳо бояд ки то ба охир бо даста бошанд, яъне мухлисонро дар назар доранд. ташаккури зиёд. саломат бошед. мо бовар дорем ки ҳатман боз дар барномаҳои оянда бо сармураббии тими миллии Петр Шегрт суҳбати анҷом медиҳем. ва бинандаи азиз, ман Бобо Холмуродзода будам, ҳамкори ман меҳровари кишвар, ки давоми ин дақиқаҳо ба шумо ва ба ман суханҳои ҷаноби Петр Шегртро расонидан бо забони тоҷикӣ. ташаккур мекунем аз Петр Шегрт, аз меҳровари кишвар. ва дар ҳамин ҷо бинандаи азизу арҷманд, барномаи мустақими 90 дақиқаро бо иштироки сармураббии тими миллии футболи Тоҷикистон Петр Шегрт ба анҷом мерасонем. рӯзи 16 ноябр ҳатман ба варзишгоҳи
марказии шаҳри Душанбе ояд ва тими миллии футболи Тоҷикистонро дар бозии ҳассоси интихоби рохат ба ҷоми ҷаҳон 2026 дастгирӣ намояд. Сеҳатманду пирӯз бошед. Хайр.